Το 2001 ο Παλαιστίνιος σκηνοθέτης Καμάλ Αλτζάφαρι ταξίδεψε στη Γάζα, ψάχνοντας να βρει εκεί έναν πρώην συγκρατούμενό του από το 1989, με τον οποίο είχε χάσει επαφή μέσα στα χρόνια. Μαζί με τον Χασάν, έναν ντόπιο οδηγό, ξεκίνησε από το βορρά και κατέληξε στο νότο της Γάζας, διασχίζοντας δρόμους και τοπία και συναντώντας ντόπιους στην αγορά και τη θάλασσα. Κατέγραψε με την κάμερά του αυτή τη διαδρομή, τις στιγμές της καθημερινότητας των Παλαιστινίων που ζούσαν στη Λωρίδα και τις συνομιλίες τους. Όλα αυτά περιλαμβάνονταν σε 3 κασέτες mini DV που ο σκηνοθέτης ανακάλυψε τυχαία πέρσι, καθώς είχε ξεχάσει την ύπαρξή τους. Αποφάσισε λοιπόν να κάνει το ντοκιμαντέρ με τον Χασάν στη Γάζα. Η ταινία μετατρέπει το υλικό αυτό σε ποιητική αναζήτηση γύρω από τη μνήμη, την απώλεια και τον χρόνο, προσφέροντας μια πολύτιμη μαρτυρία μιας περασμένης εποχής και ενός τόπου που δεν υπάρχει πια. For me, the discovery of the tapes, these 3 tapes, was really almost like a sign of life, you know, against erasure. And when I started watching, I was very touched by everything that I was seeing, because the material that was filmed back then in 2001 with the aim of finding a friend becomes today a film about finding all these people that appear on the footage, all these faces, and all the places that, in fact, no longer exist today. So it became really a testimony about everything that we see there. That's why I could not remove anything, so I decided to keep everything as it was captured. So this footage has a special meaning beyond the usual, that everything that you see, as a viewer, you always think, you know, and you ask yourself, what happened to these people, what happened to this place? So in this case, cinema has really a very strong link to memory, to preserving memory, and keeping the place and the people that appear alive despite everything. Το συγκινητικό ντοκιμαντέρ προσφέρει μια φιλτράριστη εικόνα της πραγματικής ζωής στη Γάζα του 2001 και των τεράστιων δυσκολιών που αντιμετώπιζαν οι κάτοικοι της κατά τη διάρκεια της δεύτερης Ιντιφάντα εν μέσω Ισραηλινών βομβαρδισμών και της βίας των επίκων. Είναι μια μαρτυρία για την ομορφιά αυτής της γης και για τον αγώνα του λαού της. What is really very telling about the footage that was already shot back then in 2001, 24 years ago, is the condition of the people. Gaza already back then was an open-air prison where people had no freedom in, you know, moving, and they were living under occupation. And you can see the roots of the violence that, in fact, became worse and worse with years, and of course in the last 2 years, that the roots of that is there in the condition of people being occupied, not being free. And I think when I did the trip, I was very much moved by everything that I saw there, because I don't live in Gaza. So for me, this trip was in fact a trip that helped me see the condition, even as a Palestinian. And you could see that the life of the people there is really not a normal life. And this sentence, in fact, is coming again and again by people who would tell you this is not a life. So imagine this was already 24 years ago. And today we are faced in a basically total catastrophe. What this war did was destroying any possibility of life, with no schools, with no homes for people, with no hospitals. So anything that happened there would make the people simply want to leave. And this was the aim of the war. It's very difficult to speak of hope in the condition we have today, because there's no real international pressure on Israel to basically not only let the people of Gaza restore their life, which is really broken into pieces in every sense of the word, but also to have a perspective where the people of Palestine and the people of Gaza have a self-determination, that they have their own country, you know. This is the only hope. Despite all the crimes, you know, against humanity that were committed against the people of Gaza, there are no real consequences on the political level, you know, of governments. There's a lot of solidarity among people everywhere. I travel everywhere I go to show this film, but I think this did not translate into change, in fact, on the level of governments. Το
Το ντοκιμαντέρ με το Χασάν στη Γάζα παρουσιάστηκε στο 14ο Φεστιβάλ Πρωτοποριακού Κινηματογράφου της Αθήνας, όπου κέρδισε το ειδικό βραβείο της Επιτροπής. Η ταινία τιμήθηκε επίσης με το βραβείο Europa Cinemas Label στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λοκάρνο, όπου έκανε παγκόσμια πρεμιέρα τον Αύγουστο. Έχει συμμετάσχει σε πάνω από 70 κινηματογραφικές διοργανώσεις μέχρι σήμερα. Είναι επίσης υποψήφια στην κατηγορία Καλύτερο Ευρωπαϊκού Ντοκιμαντέρ και Καλύτερης Ευρωπαϊκής Ταινίας της Χρονιάς στα 38 Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου, που θα απονεμηθούν στις 17 Ιανουαρίου στο Βερολίνο.